Pradesh, a piece of paradise on earth. It is bounded by the state of Jammu and Kashmir to the north, by the Tibet Autonomous Region of China to the east, and by the states of Uttarakhand to the southeast, Haryana to the south, and Punjab to the west. Most people in Himachal Pradesh depend their livelihood on agriculture. It is also well known for its production of resin, fertilizer, beer, liquor, cement production, tractor parts, and variety of flora and fauna. Himachal Pradesh also produces a significant portion of India's hydroelectric power. The unique geographical location of Himachal Pradesh makes it a major domestic and international attraction. Himachal Pradesh offers a multi-textured display of lofty snow-clad mountains, deep gorges, thickly forested valleys, large lakes, terraced fields, and cascading streams. I am going to do an art in literature project in Hindi on the topic of दर्शनीय स्थान। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। इस जगह का समर रेफ्यूजी और हिल स्टेशन का रानी के रूप में भी जाना जाता है। चिड़ताड़ व देवर का पेड़ों ने वातावरण का हरे भरे और तारे नाच बनाया हुआ है। प्रकृति अजूबों का भंडार का साहसिक कार्य का मुख्य स्थान भी है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी है। यह हिमाचल राज्य का खगंडा जिला का मुख्यालय है। बर्फ की ढकी दलदार संगालन हरे भरे जंगल से परिपूर्ण इस पर्यावरण सुहावना मौसम तथा चोटी का विकृति एवं विहंग दृश्य ऐसे असंध्य महामनोम बना देता है। मनाली समुद्र तल से 6,750 फुट ऊपर बसा हुआ एक स्थान है और यहाँ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ों पर्यटकों का यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। मनाली का साहसिक खेलों जैसा साइकिलिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के लिए मशहूर है। कसौल हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला में स्थित एक गांव है। यह पार्वती घाटियों में पार्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पूरा साल अच्छा मौसम होता है। घूमने के लिए इधर अनेक जगह भी है। इसमें ट्रक महालन, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आदि है। देवदारू और चीड़ का पेड़ से भरे पर्वतों बहुत मनोहर भी है। Hey friends, do you know about the monuments of Himachal Pradesh? So let's go to them. Rashtrapati Niwas, a grand place in Shimla. The Rashtrapati Niwas, also known as Viceroy Lodge, is one of the historical monuments in Himachal Pradesh. This amazing piece of history was designed and made by a British artist named Henry Irwin. Hidimba Devi Temple. It is also known as Dingari Temple or Hidimba Temple and is in the hills of Manali. It is a cave temple dedicated to Hidimba Devi, a figure in Indian epic Mahabharata. People worship Hidimba as a deity, the form of huge rock protruding out of the ground. Tabo Monastery. The Tabo Monastery was founded by a Tibetan Buddhist named Rinchen Sangpo. The monastery is situated in the Tabo village of Spiti Valley. The walls of this monastery were filled with Buddhist teachings and consist of a large number of scrolls, manuscripts, and statues that depict the Buddhist religion. Kangra Fort. The Kangra Fort can be traced back to the Trigatha kingdom mentioned in the epic of Mahabharata and is one of the largest and oldest forts in India. The history of this fort is very interesting, especially the fact that so many big rulers were unable to conquer this fort. Champavati Temple.
The Champavati temple is in the Champa district of Himachal Pradesh. It has many temples and other historic palaces. The temple is now under Archaeological Survey of India due to its historical importance. Rock-cut Temple. The Rock-cut Temple, more famous by the name of Mysore Temple in early 18th century Hindu temple. It is devoted to various deities like Shiva, Vishnu and Devi, the major Hindu gods. Even after being damaged, this temple attracts the people by its amazing designs. Prasha Rishi Temple. The Prasha Rishi Temple is situated along the Prasha Lake in Himachal Pradesh. The temple is an attraction to many Hindus throughout the country and the world. K Monastery. The K Monastery in Spiti Valley is one of the most famous historical monuments in Himachal Pradesh. This is visited by hundreds of tourists every year. Jaitak Fort. The Jaitak Fort is located on the top of Jaitak Hills. This ancient fort was built by Gurukha leader Raja Singh Tupa in 1810. It's only 25 kilometers from Nahan. Baijnath Temple. The Baijnath Temple is an ancient Shiva temple, popularly known as Baijnath Temple. The peaceful vicinity of the temple offers serenity to the mind and soul of the people. Chakling Monastery. The Chakling Monastery is one of the most popular monasteries in Bir. Chakling houses a grand stupa and mesmerizing statue of Padmasambhava, and this was established in 1960. Nagar Castle, a wood mansion. The Nagar Castle is an old mansion and is made of wood and stone and overlooks the Kullu Valley. It has been converted into a tourist place. Palace Hotel. The Palace Hotel was constructed by the King of Patiala, Maharaja Bhutimpur Singh. It was surrounded with dense forest and was surrounded by mountains all around. Kuttar Fort, magnificent architecture. The Kuttar Fort showcases Rajasthani style of architecture with convoluted pillars that features a great design within the fort. Barsalas, a traditional memorabilia. Barsalas is a memorial stone, otherwise known as Barsalas, are erected to honor the woman who performed the ritual of Sati at the time of king's death. Lord Elgin's Tomb, a hero's place. Lord Elgin's Tomb is situated near the Chong in Wilderness Church, where the Mass is held in every Sunday. Nurpur Fort, about 900 years old. The Nurpur Fort is a 16th century temple and is built inside the fort called Bridge. Rajswami Temple, where idols of Lord Krishna and the Mirabai were worshipped. Hi everyone, I am going to present a topic about energy sources of Himachal Pradesh. Introduction. Major sources for power generation in Himachal Pradesh is hydropower, followed by other non-conventional sources of energy. In addition, Himachal Pradesh also shares a central sector, coal and gas-based thermal power station and nuclear power generation. Himachal Pradesh is blessed with significant potential for hydroelectricity generation due to thawing of glaciers and frozen lakes, fed from five mighty snow-fed rivers Chenab, Ravi, Beas, Satluj and Yamuna, emanating from western Himalayas, and state is endowed with a vast hydropower potential about 80,000 megawatt and station involved capacity over 25 megawatt, which is equal to 1/8 of total power potential assessed in India. Out of this, 52% has developed and 11% is in process of development. The state has largest capacity hydropower station of 1,500 megawatt. The largest unit size is 250 megawatt. Is the largest underground power house cavern and the longest tunnel in operation in the country at Natpada Jakri, and state has also third side head hydro power station Bawa 88.7 meter in operation. The paper highlights in brief the power supply position, role system, hydropower potential and status of development. The hydropower station
with individual installed capacity over 25 megawatt in operation or under construction or under survey and investigation and renovation and modernization, operating and life extension in Himachal Pradesh. The sources of electrical energy. The major sources of electricity in Himachal Pradesh are hydropower plants, followed by renewable resources under the Ministry of New and Renewable Energy. The state has also shares from thermal coal and gas and nuclear power plants of central structure. The total installed capacity of the electricity in Himachal Pradesh on 31/8/2017 is nearly to 4,000 megawatt. Sector-wise and category-wise distribution of installed capacity in the state is indicated in table below. In addition to above, Himachal Pradesh has micro, mini, small hydropower stations in operation and under construction. From above, it's seen that contribution of the hydro installation to total installation in state is 71.8%. Comparison between Kerala and Himachal Pradesh supply and demand. Even though the both states produces hydro energy as its primary source, the demand for energy in high case of Kerala or Himachal Pradesh as for its population density and for its economy. This leads to a desperate scenario to buy energy from the other states and some key factors. The hydropower dominated supply scenario. Negligible share of renewable energy in energy mix. The gap between energy conservation potential and its realization. Limited presence of independent power producers and co-generating stations. Inadequate capacity addition over the years, leading to massive in-houses and demand supply gap. Andretta Pottery Studio and Craft Society is a beautiful place to visit in Himachal Pradesh. It is one of the top places for learning pottery in India. The love for pottery that led to the creation of Andretta Studio was a result of much earlier efforts of late Sardar Gurcharan Singh. പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ. കേരളം. കഥകളി 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തെക്കൻ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഉത്ഭവിച്ച ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ രൂപമാണ് കഥകളി. നൃത്തം, നാടകം, സംഗീതം, മതപരമായ തീം എന്നിവയുടെ മികച്ച സംയോജനമാണ് കഥകളി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നാടകരൂപങ്ങളിലൊന്നാണ് കഥകളി. മലയാളത്തിൽ കഥകളി എന്നാൽ സ്റ്റോറി പ്ലേ. കഥ എന്നാൽ സ്റ്റോറി എന്നും കളി എന്നാൽ പ്ലേ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. തിരുവാതിരക്കളി ഓണം കേരളത്തിലെ കൊയ്ത്തുത്സവ വേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ജനപ്രിയ ഗ്രൂപ്പ് നൃത്തമാണിത്. തിരുവാതിര ഗാനങ്ങളുടെ രാഗത്തിൽ താളാത്മകമായി നാടോടിയാണ് ഈ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. നാറ്റി. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നൃത്തമാണ് നാറ്റി. ഏറ്റവും വലിയ നാടോടി നൃത്തമായി ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനമായും ഉത്ഭവിച്ചത് കുളശിംല ജില്ലയിലെ സംസ്ഥാന വിവിധ അകത്തുമാറി ചണ്ഡീഗഡ് എന്ന പ്രദേശത്താണ്. ഹിമാചലി യുവാക്കൾ കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും ഈ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാറുണ്ട്. വിവാഹം പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിലാണ് നാറ്റി നടത്തുന്നത്. മാല ഗാർലാൻഡ്. കൈൻക് മാള നൃത്തം മറ്റൊരു നൃത്തം.
നൃത്തം ചെയ്യുന്നവർ പരമ്പരാഗത ഫൈനറിയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് നെയ്ത്ത് മാലയിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി ഒരുതരം ക്രൈസ് ക്രോസ് പാറ്റേൺ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ നൃത്തത്തിന് മുൻപ് അവർ ചാങ്, ഒരു അരി ചേരുവ കുടിക്കുന്നു. ലഹാദി ഡാൻസ് മലയോര സമുദായങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത നൃത്തമാണ് ലഹാദി. ഈ നൃത്തത്തിൽ സ്ത്രീകൾ 2 ടീമുകൾ രൂപീകരിച്ച ശേഷം മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു. ആദ്യ ടീമിലെ സ്ത്രീകൾ ആലാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ടീം കവറുകൾ അരയിൽ വളച്ചൊടിക്കുകയും കൈയടിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ ടീം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് മറ്റു ടീം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും. ഈ നൃത്തരൂപം സംഗീതോപകരണങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. നർത്തകർ കൈയടിക്കുന്നു. Hey guys, today I'm gonna make a special, authentic and ethnic dish belonging to Himachal Pradesh, Aloo Paldu. Aloo Paldu is basically Himachal Pradesh authentic and ethnic food. It's known in 2 names, Aloo Paldu and Pahari Aloo. These are the recipes. Let's start the cooking process. Heat the pan. So once the pan gets heated, add 2 tablespoons of mustard oil. Once the oil is heated, let's add cinnamon, cardamom, cloves, cumin seeds, coriander seeds and fenugreek powder to it. Once the aroma comes, add chopped ginger and garlic to it. Once the color of the ginger and garlic turns light brown, add chopped onion to it. And mix it well. So now our onions are turning light brown. Let's add hing or asafoetida powder to it. Now add cumin seeds and garam masala to it. Add our main ingredient, yogurt. So yogurt is already mixed with 1 tablespoon of rice flour, 1/4 cup of water and some salt. So while mixing yogurt, make sure that the flame is in low level and keep stirring on it. Once you add yogurt, keep it stirring to avoid curling. Now I have stirred for 2 to 3 minutes, and then now we can add some salt. After that, mix it well. Then next, you can add some coriander powder, chili powder and turmeric powder to it. Now we are going to add our final ingredient, potato to it. Potato is actually already half boiled. Mix it slowly. Now let's cook it for 3 to 4 minutes in low flame.
Wow, I'm getting good aroma of all the spices we added. Now it has been cooked to good consistency. So our dish Aloo Faldo is almost done. Before we serve, add some coriander leaves to garnish. That's the end of our presentation. Hope you all like this video and be informative about our brotherhood state Himachal Pradesh. Thank you.